just so deserving of the recognition that he has gotten because of what he has accomplished here in this area. So I'm not going to say too much because I'm going to let him come up here and speak. I want to bring up to the stage Mayor Vong, Mouanoutoua, City of Clovis. I wanted to start with a poem that I think honors today. And it's by Charles M. Province, and it's a poem about soldiers. And it goes like this. It is the soldier, not the minister, who has given us freedom of religion. It is the soldier, not the reporter, who has given us freedom of the press. It is the soldier, not the poet, who has given us freedom of speech. It is the soldier, not the campus organizer, who has given us freedom to protest. It is the soldier, not the lawyer, who has given us the right to a fair trial. It is the soldier, not the politician, who has given us the right to vote. It is the soldier who salutes the flag, who serves beneath the flag, and whose coffin is draped by the flag, who allows the protester to burn the flag. Today is 50 years. 18,250 days we celebrate. And I am one who is considered a product of those 50 years. But I think we cannot look at the 18,250. We must start at day one. Why is there 50? It's because of the first day. And that is May 14, 1975. That is our leader. Chỉ mua chi cho hiếu ya chỉ mua nuôi. Vì mua nuôi thì vì mua chỉ này phun. Ai bé chín yêu tu chân gì, bé chín yêu lu hậu bảo, bé chỉ mua cho kiến cử nó khởi cả mình chăng lại tại sao nó bé mua như trâu hú nổ. Chỉ chỉ tao mình ta. Chế này mông là chỉ chế này mông cứ cho mông và mình chỉ là tao nhớ lo chúa tê. Chỉ là phải nhà tu bị lì phụng chế này cứ một đôi sang civic side. Ha này phun chỉ vang bỏ cứ là sang tu trò là. Tại chỉ chế này nó. Giờ bé sai tỷ nó cái dòng lên hạt tại mi cả cho khá bé. Tại chỉ này phun pi tết lên nó bỏ tìm lọ tê là. Càng đỡ giờ chỉ này phun cho kế cờ. Tròn lọ chỉ pu rồi mong cờ bị chờ. Chỉ này phun một lúc khé chế càng đỡ tròn mong cờ đó. Mong chỉ mua chờ khu mò. Chỉ này phun một lúc khé chờ khu mò rồi bé. Bé chỉ muốn rong lu chỉ này phun mà lu chỉ. Chẳng rong lu rồi bé nhỏ. Bé chỉ mua kế giá tăng. Chỉ này phun mà lu mua kế giá tăng. Cho hú mong chế nền. To the world, you are the father of the Hmong. To the Hmong, you are the world. Chỉ bé cho nó càng khó họ. Cho họ nụ nụ yếu chúng yêu khó họ. Thế là mà mua bé cho cứ bị tăng sơn rù. CEO bỏ bé nó. Ý cho yếu hạt ta cú nơ yếu tụi cho bé tua. Bang nó nơ tụi bang cho bé tua. Tại sự cú chín yêu nó lên từ sĩ tu sinh yang mua thọ lo bé cầu sang sinh lên nữa suốt lời sĩ sinh vang cứ giờ general vang bỏ thế là tua tàu lúc tây chờ nó tàu sĩ này phun nhỏ chỉ muốn lên từ cá hàng lênแต่siêu chân sĩ này phun dài là sợ bị chèn ở bé cho lo ta cú nơแต่sự cú ta chỉ giờ Jean Clan nền này chủ hạ cầm mình, bé chẳng trình độ là bé ta vang chữ nữa thì cho bé tua,แต่是กูchỉ chữ ta vang chữ sĩ chỉ này phun vang bỏ cho bé tua, nữ nhân sĩ tao số tu, hắn nó giờ họ cứ bé ở chuẩn yêu, nữ thì cho bé tua, chỉ nụ nó bé số lên số tu một lần chi, lệ cho lâu ha, doctor
chỉ này phun ha bé cho nạt chỉ tàu nữa like degree mấy cái mình nhỏ tàu mayor bé cho nào chỉ tàu nữa lúc mình mọc cái ô cloud nụ nụ tỏ cho bé cho nó tàu nữa khó nụ giờ khó chinh khó nụ giờ khó giờ bé nó căng lên nó chỉ bé chinh yêu tao cũng sẽ lấy sáng của châu rồi bắt thành bột chợ rồi nó chọn bột cái SGU rồi bắt thành B rồi President 在家没叫不多事，路做保养，佢要做佢路但係要到冇就經佢那科技，俾要到佢個做，保下不ทัน比เชีย，บ่เจอ不ทัน比，ชิมว่า salary เลยเนอะแต่สิ่งที่เป็นจะกูตู้จ่อเสียบ่ถือแต่บ่ถือว่าจะนั่งเหนี่ยวบ่นั่งจีลูปังลูลูป้นชาลัวเต้ตัวเก๋ใจกูตู้จ่อปังตัวไปเจ้าหน้าวัดสีไอ้กูต่อขวแม่ฮัตตาเจอเป้ชิงยูลูปังแม่จวนโยเป้นูจะกูฮัตตาเป้เจ้าคือด็อกเตอร์ลอเยอร์จะในมัวบิสเนสจะในมัวเนี่ยชิปังแม่จวนโยเราถอแม่อย่างสีทุกคนแม่อยากจะหอนได้ไอ้วัดเจ้าต่อสีในพุนbà chủ thằng này giang luôn nhau hồng tờ lông chén hả xua ra nửa hà nửa cô một bông cho nên tại này sáng tại lúc khó trời luôn nhau hồng tờ luôn nửa bù nửa chấm mông từ từ là cư nhá dù dù chỉ này phun mò nửa xa nửa cho chỉ tao tặng trò bế tua nửa sẽ lại mò xa là tít lên nụ cho cả tao bế tua Minnesota lúc cha bé chồng xong ó phang cầu lúc đó ó phang cầu y thì là phun hà lên nô y tu neng dê ta sẽ là bao cho lù nô hà bút cho bé mông nửa ta mông nô mẹ lù neng nu nô chỉ dùng lên lù neng y bộ xong tỏ căng là giờ luôn nên cha nên bù kế nên nó lù nên bao căng hậu nên yếu tàu mẹ yếu tàu lông mẹ cho attitude chỉ cho là cú lợ我可用我可要từ sáng nữ yên tàu dùng ý từ của dù tua chỉ ý từ ban ý tu lòng nữ yên chờ tên nô bút trò bê cú rong xa tại nữ sai tế chè mì cả tua trò bê chua tu cứ sợ nô nô là she everybody if you woke up today the soil underneath your feet is American soil you have already won this is an awesome place President Reagan said it best we are American. He said you can go to Japan and live there, but you cannot become Japanese. You can go to Germany and live there, you'll never be a German. You can go to France and live there, you'll never be French. But if you come from all over the world and come to America, you can become an American. And that is what we are. Chỉ này phun lú nữ cho cú tu trò chỉ nu nô giờ pe hở chỉ này phun chỉ pe tao lú mẹ chua tu y cho nắng tha hẳn là mua y cho chỉ chúa cho có pu là sư thọ pe là ship thọ pe phử mẹ cú thọ phử mẹ. This is Hmong's greatest generation, the generation that came from Laos and took all of us here. Let's not forget their sacrifice. This is a generation with no PhDs, but were wiser than us. A generation that lived on welfare, but bought land, started businesses, created the first songs for us to hear on a cassette, created movies for us to watch. They had families of 10 and were able to live in an apartment. They hardly ate out, and no one starved.
They never learn from a book, but can recite rituals and customs hours and hours on end. This is a generation that never had to be called to attend a funeral of any fellow Hmong. This is a generation that created organizations that organize us. This is a generation that started our celebrations, started businesses, bought churches. This is Hmong's greatest generation, not my generation, but this generation here who brought us here. And every young person must call this generation Hmong's greatest generation. I often say, I can go and say, oh, I'm a mayor. And they'll go, there are hundreds and thousands of mayors. And say, I'm an attorney. Well, there's many attorneys. But if you tell this story, no, but I am a soldier. And I fought a war. And I stopped communism for 15 years. And I brought 10 kids on my back, go to Thailand and come to America. Then the rest of America goes, wow. That's why we're not that amazing. But they sure are. Because every story is an amazing story. One of a love for freedom and a love for a family. And so this is Hmong's greatest generation. So to the educators, you have to call them that. That's Hmong's greatest generation. Compare it to ours, and they far surpass. If they would have been here, they would have been much greater than us. And so I give credit to them. I think the exhibit needs to identify more of what General Vang Pao did for the Hmong people. The education and the careers and all the jobs that he created. He also gave us this. He loved all the clans. He never sought one above the other. He took away white Hmong, green Hmong, và blue Hmong. Nửa lưu Hmong lệnh một câu tôi dạng này. What else? Nửa ta mẹ chẳng kể từ là chỗ mẹ trâu xa này kể nửa chơi lệ. Nhi chỉ sai ta chủ yếu nọ chứ, chủ yếu chế nền lưu. Nửa lưu Hmong tặng cho. Chua tụ Hmong một chùa tàu chỉ này phun. Ta chỉ bê cho lưu tỉ nô. Bê nhiều sáng dây sáng mùa là bê cho cho nó bỏ lầu nữa. Chỉ bê tàu lông con nô ha. Cho lại chỉ này phun ta. Nữ trang có bù có mua phụ khí. Nữ cho nữ tu nà chén dù nữ nhỏ số lúc xí hở. Ê ya nhỏ họ tựa là nữ cho nà dù nữ. Thảo nữ khlau là cho nà chén dê tàu nữ khó chờ. Chua khó là thảo nữ nhỏ. Bê cho nữ cho chỉ tàu là họ hả lẽ. Tại xí nữ ya tu cho họ. Hà nữ chỉ sai ta có mong chơ. Có cho lăng khô. Nếu chỉ có dùng trang là có phải trang là nếu mua bé cho nó lúc xí xả u cái tàu. Cái này nó bé cho tàu là bé cho chỉ láng bộ chỉ là phun là ha. Ha chỉ tàng là nếu mua chú cái cỡ bút cho bé cho mình nhua. Khó nó giờ khó cứ bé tàu dù nụ nuôn đà. Giờ cú tu trò nó tàu bó rong bó cho tôi dạng là họ. Bó tay mi tu mi nhua bó cho khá tôi dạng là họ. Rồi bó tu thơ cho là họ là. Cái bé hở mê, bé phử mê, mê cho khá bé sẽ là lưu, dòng trở lại xin này phun lưu dành mùa. To the young kids today, I ask of this of you. If you're a Hmong kid, you're a good kid. Ask any teacher. They love classrooms with Hmong kids in it. No trouble from the parents. Kids, maybe dirty clothes, smell a little bit because, we're poor. But overall, we're obedient. We're good kids. And so, because you're a good kid, it's because you come from good roots. Good moms and good dads. But Hmong people, my generation and above, shined our light only half the capacity of what we were born with. We are 100-watt bulbs, born from 100-watt parents. But because of who we are, we shine at 70. At work, we'll go, no, I won't say too much. I won't do too much. I won't stand.
because of our courtesy, because we think it might be too bright. We think they might be offended. We think they might not be able to handle our brightness. But young people, today you must shine 100%. Shine bright like what we have taught you, what your elders have shown you. And if it's too bright, they can just wear sunglasses because we are that bright. And when you shine that bright, you will become the person your parents always knew you would be. And then you will live to the full potential that God gave you. Hmong people are loyal people. Hmong people love the nation they are in. And I say this to the Americans here. If you look at the Hmong experiment of where we left, we went to France, Canada, Brazil, Argentina, Australia, some stayed in China, some are in Laos, some are in Thailand. You know where the best Hmong are? Right here. Right here in Clovis. No. In America. American Hmong are the smartest. American Hmong have risen the highest. American Hmong are the richest. My dad has a brother with 18 sons in France. I think we are genetically pretty equal. But there's no master's degree in that family. There's no millionaire in that family. There's no PhD in that family. That is not that we are not bred well. That is because this nation is great and has offered us the opportunity. And as Dr. Sandoval said earlier, this is a community that embraces us. And I want to thank President Sandoval for his love for our people, because if it doesn't come from the top, we would not have this place. We would not have his sponsorship. We would not have him promote people of color in his cabinet, in all the departments. That is someone who we must take care of, and our loyalty is to you. And so don't go be the chancellor of all the universities. Stay here with us. Cú thó hà luôn luôn nó trôi cho lùa ô lù cờ thó cờ lù cầu tông cầu lâu thón đu mua lù cho trùa mê nơ mồ lang phang còn đu ô cầu tông trùng tao phang còn đu ô cầu lâu chi chán đu chi pu chán cú lù nàng chi pu nàng đu mê tờ trong plờ dù rằng ta lên lu có lu lên dầu có cha lên lu có say mê dòng lên chùa cú lên dầu có tha mê lên chùa nhà mê mông lang phang mông càng mông tao phang mông hú nơ nụ nụ bê hà lùng đế chỉ chụp kè do bê lu xì hở là bê chỉ hà lê bê tam bỏ hà chỉ cho lòng nó chỉ nói ra em nói hàn đế là bê tao nông cho chỉ nhỏ bê lục khổ mê ha lục khổ cho tôi nền cái sau bê là ý là mê nhỏ lù là mê hà trang chi là thì là bê nhỏ nông ha ê thọ lù lù cờ thọ van chữ chào cú ya tuân trình du ke I do thank God that He made me a young Hmong boy born in a Hmong family to have you as my parents, you as my brother and sister. I would not trade any other race to be born in than to be in a Hmong family. And I thank God that He chose us at this particular time to be in this particular nation, to be amongst our fellow Americans here in the United States of America. And God bless all of us. God bless the United States of America, and God bless Fresno and Clovis. Thank you very much.